Jaya Gopi Jana Vallabha Krivaladhari. Yashodanandana Vraja Jana Ranjana. Yamuna Tira Vanajari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jai Om Vishnupada Paramahamsa Parivrajya Stottra Shivani Gracie Bhaktivedanta Swami Śrīla Prabhupada ki, Namacharya Haridas Thakur ki, प्रेम से गो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की, श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड गिरिगोवर्धन की, श्री वृंदावन धाम की, श्री नवदीप धाम की, गंगामय यमुनामय तुलसी देवी भक्ति देवी की, आनंद कोटि वैष्णव वृंद की, समवेद भक्त वृंद की, द गौर प्रेमानंदे. All glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to Sri Guru and Gauranga Śrīla Prabhupada ki. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Om Vishnupadaya Krishna Prasthaya Putale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine. Namaste Saraswati Deve Kauravani Pracharini Nirvishesha Shunyavadi Pakshayite Deshadarini Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Reading from Chaitanya Charitamrita, chapter number Material, chapter number 13, text 24. So, sloga, anybody having sloga? Hello,
வரல ப்ரோ. tāṅhāra sammati lañā bhakte sukha dite rathe caḍi bāhira haila vihāra karite. Translation: having taken permission from the Hadis of fortune, the Lord came out to the ride on the Ratha car and performed his pastimes for the pleasure of the devotees. In this connection, Purport, in this connection, Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura comments that as an ideal householder, Lord Jagannatha remained 15 days in a secluded place with his wife, the supreme goddess of fortune. Nonetheless, the Lord wanted to come out of seclusion to give happiness to his devotees. The Lord enjoys himself in two ways, one as svakīya and parakīya. The Lord's conjugal love in svakīya-rasa relates to the regulative principle observed in Dvārakā, whereas the Lord has many married queens. But Vṛndāvana, the conjugal love of Lord, is not with his married wives, but with his girlfriends, the gopīs. Conjugal love with the gopīs are called parakīya-rasa. The Lord Jagannatha leaves the secluded place where he enjoys the company of the supreme goddess of fortune in svakīya-rasa, and he goes to Vṛndāvana where he enjoys the parakīya-rasa. Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura therefore reminds us that the Lord's pleasure in parakīya-rasa is superior to his pleasure in svakīya-rasa. In the material world, parakīya-rasa or loving affairs with unmarried girls is most degraded relationship. But in the spiritual world, this type of loving affairs is considered the supreme enjoyment. In the material world, everything is but a reflection of spiritual world, and that reflection is perverted. We cannot understand the affairs of spiritual world on the basis of our experience in the material world. The Lord's pastimes with the gopīs are therefore misunderstood by mundane scholars and word wranglers. The parakīya-rasa of the spiritual world should not be discussed except by one who is very advanced in pure devotional service. The parakīya-rasa in the spiritual world the parakīya-rasa in the spiritual world and that in the material world are not comparable. The former is like gold and later is like iron. Because the difference between the two is so great, they cannot actually be compared. However, just as a knowledgeable person can easily distinguish gold from iron, one who has the proper realization can easily distinguish the transcendental activities of the spiritual world from the material activities. So here Lord 15 days in the secluded place with his goddess of fortune, he desired to come out in the Ratha Yatra to give blessing to the people, devotees. இங்கே பகவான் 15 நாட்கள் ஒரு தனிமையான இடத்தில் தன்னுடைய துணைவியரோடு இருந்தார். 15 நாட்களுக்கு பிறகு பக்தர்களுக்கு தரிசனம் வழங்க வேண்டும் என்று அவர் வெளியே வருகிறார். So we know the Jagannath Ratha Yatra, the Jagannath Ratha Yatra, Lord Chaitanya Mahaprabhu exhibiting his ecstasy. நமக்கு தெரியும், ஜகன்னாத் ரத யாத்ராவில் சைத்தன்ய மகாபிரபு தன்னுடைய பரவச நிலையை வெளிப்படுத்துகிறார். So in that he taking the mood of devotees and he experiencing great bliss. அவர் பக்தரின் மனோபாவத்தை ஏற்று மிகுந்த ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கிறார். So
the sloka explained, the Lord comes out to give pleasure to the devotee. Because of that, he coming in the rath. That is the meaning of this sloka. இந்த ஸ்லோகத்தில் விளக்கப்படுகிறது, பக்தர்களுக்கு ஆனந்தத்தை அளிப்பதற்காக பகவான் ரதத்தில் வெளியே வருகிறார். இதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தின் சாராம்சமாகும். So Lord is merciful nature. பகவான் இயல்பாகவே கருணை வாய்ந்தவர். So in different way he giving mercy to the devotees and jivas in the material world. பௌதிக உலகத்தில் இருக்கும் ஜீவாத்மாக்களுக்கும் பக்தர்களுக்கும் பகவான் பல வழிகளில் கருணையை வழங்குகிறார். One is by creating this world by which they can enjoy. This is also mercy of the Lord for the jivas. பகவான் கருணையை வழங்கும் ஒரு வழி என்னவென்றால், இந்த பௌதிக உலகத்தை உருவாக்கி அதன் மூலமாக ஜீவாத்மாக்கள் அனுபவிப்பதற்காக ஒரு வசதியை ஏற்படுத்தி தருகிறார். இதுவும் பகவானின் கருணையே ஆகும். And by giving the scriptures like Vedas, Puranas, Itihasas, by giving this, the jivas in the material world can get knowledge. Through that they can get out from this entanglement. That is also mercy. By that they will get happiness. வேதங்கள், புராணங்கள், இதிகாசங்கள் போன்ற விஷயங்களை வழங்குவதன் மூலமாக ஜீவாத்மாக்கள் இந்த வேதங்களை படித்து புரிந்து கொண்டு அதன் சாராம்சத்தை புரிந்து கொண்டு இந்த பௌதிக உலக பிறப்பிறப்பு சுழற்சியிலிருந்து விடுபடலாம். இதுவும் பகவானின் ஒரு வடிவமான கருணையே ஆகும். And those who are and Lord mercy by giving liberation to the people, those want liberation, that is also because of Lord mercy only. That is also mercy. முக்தி அடைய விரும்பும் ஜீவாத்மாக்களுக்கு முக்தியை வழங்குவதும் பகவானின் கருணையே ஆகும். And devotees they want bliss, so that bliss also Lord giving to jivas. பக்தர்கள் ஆனந்தத்தை விரும்புகிறார்கள், எனவே பகவான் ஜீவாத்மாக்களுக்கு ஆனந்தத்தையும் வழங்குகிறார். So in the Ratha Yatra, Lord coming to give pleasure, please to the devotees. பக்தர்களுக்கு ஆனந்தத்தை அளிக்க வேண்டும் என்பதற்காகவே ரதத்தில் ரத யாத்திராவின் பொழுது பகவான் வருகிறார். So that experiencing that please, Chaitanya Mahaprabhu exhibiting that great happiness by exhibiting different type of bhavas, sattvika bhavas. So that explains us that he is in great happiness. பல வகையான சாத்விக பாவ அறிகுறிகளின் மூலமாக சைத்தன்ய மகாபிரபு இந்த ஆனந்தத்தை வெளிப்படுத்துகிறார். ஜெகநாத ரதத்தில் வரும் பொழுது அதை பார்த்து கொண்டிருந்த சைத்தன்ய மகாபிரபு பல பரவச அறிகுறிகள் மூலமாக அவருடைய ஆனந்தத்தை வெளிப்படுத்துகிறார். So we know that Lord descended to this material world to protect the devotees and annihilate the demons. பக்தர்களை பாதுகாப்பதற்காகவும் அசுரர்களை அழிப்பதற்காகவும் பகவான் இந்த உலகத்தில் அவதரிக்கிறார் என்பது நம் அனைவருக்கும் தெரியும். And then so we in the Ratha Yatra pastimes he exhibiting how he giving protection and happiness to the devotees. ரத யாத்திர லீலையின் பொழுது எப்படி பகவான் பக்தர்களுக்கு பாதுகாப்பையும் ஆனந்தத்தையும் வழங்குகிறார் என்பதை வெளிப்படுத்துகிறார். This giving pleasure to the protecting the devotee is secondary purpose of the Lord. பக்தர்களை பாதுகாப்பது என்பது பகவானின் அவதாரத்தின் இரண்டாம் பட்ச நோக்கமாகும். So Lord is full of ananda. So he will not that is a primary purpose. He is experiencing happiness. பகவான் தோன்றுவதற்கான முதன்மையான காரணம் அவர் ஆனந்தத்தை அனுபவிக்க வேண்டும். பகவான் ஆனந்தம் நிரம்பியவர். எனவே அந்த மகிழ்ச்சி மற்றும் ஆனந்தத்தை அனுபவிப்பதற்காகவே இந்த உலகத்தில் அவர் தோன்றுகிறார். So today we will see how Lord experiencing happiness and how the devotees are experiencing happiness and how the Chaitanya Mahaprabhu making setup in the Ratha Yatra, beginning of Ratha Yatra
we will discuss some of the points today. இன்றைய வகுப்பில் எப்படி பகவான் மகிழ்ச்சியை அனுபவிக்கிறார், பக்தர்கள் எப்படி மகிழ்ச்சியை அனுபவிக்கிறார்கள், அந்த ரத யாத்திரை நிகழ்விற்கு சைத்தன்ய மகாபிரபு எப்படி அனைத்து விஷயங்களையும் தயார் செய்கிறார் என்பதை பற்றி பார்ப்போம். So the Lord Chaitanya Mahaprabhu itself divided the parties, kirtan parties. One party Nityananda Prabhu chanter, another party Advaita Acharya dancing, in another party Haridas Thagura dancing, in another party Vakreswara Pandita, there he is chanting. So அந்த வந்திருக்கும் நபர்களை நான்கு குழுக்களாக Chaitanya Mahaprabhu itself he divided, and in each party there are 2 mridanga players, and apart from that, apart from these 4, there are other groups, like they come from the Kulina Grama village, that Sankirtan party is there. There Ramananda Rai, Satyavraja, they are the dancer, and another group is from Advaita son Achyutananda, so that party. Then another group is from Kanda, from that village. So there are total 7 parties in front of, in the Ratha Yatra, the 4 groups in the front, 2 side 2 groups, and back side 1 group, and so totally how many mridangas in one group? 2 mridangas. So totally how many mridangas? 14 mridangas simultaneously playing. So this sound is yes bro. அங்கே வந்திருந்த பக்தர்களை 7 குழுக்களாக பகவானே பிரித்தார். நித்யானந்தர் தலைமையில் ஒரு குழு, அத்வைத ஆச்சாரிய தலைமையில் ஒரு குழு, ஹரிதாஸ் தாக்கூர் தலைமையில் ஒரு குழு, அதன் பிறகு பிருந்தா கிராமத்திலிருந்து வந்தார்கள் அவர்கள் ஒரு குழு, அதன் பிறகு மேலும் 2 குழுக்கள், மொத்தமாக 7 குழுக்கள். அந்த ரதத்தின் முன்புறம் 4 குழுக்கள், வலதுபுறம் இடதுபுறம் 2 குழுக்கள், பின்புறம் ஒரு குழு என்ற 7 குழுக்கள் நடனமாடிக்கொண்டு உரத்த சதத்தில் அந்த மிருதங்கள், கர்த்தால் போன்றவற்றை வாசித்துக் கொண்டிருந்தது. அந்த கர்த்தால் மிருதங்கத்தின் ஒளியானது வானத்தையே கிழித்துக் கொண்டு சென்றது. So this sound, the 3 world, it's people are hearing. So that is greatest festival. இந்த ஒளியை 3 உலகத்தில் இருக்கும் மக்களும் கேட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள். இது ஒரு மகத்தான உற்சவம் அல்லது விழாவாகும். So Lord protecting the devotee, for that one example Bhakti Purushottam Maharaj in his Lord Jagannath he gave. One Brahmana, he was a householder, so he maintaining his family and he doing bhakti. At certain point he thought, why I am wasting my life by unnecessary works, better we will go to Jagannath Puri and we will serve the Lord directly. So he planned. பகவான் பக்தர்களை பாதுகாக்கிறார் என்பதற்கு பக்தி புருஷோத்தம மகாராஜ் அவர்கள் தங்களுடைய வகுப்பில் ஒரு சிறப்பான உதாரணம் தந்தார். ஒரு பிராமணர் குடும்ப கிரகஸ்தராக இருந்து மனைவி குழந்தைகளை பராமரித்துக் கொண்டிருக்கிறார். திடீரென்று அவருக்கு ஒரு யோசனை தோன்றியது. நான் ஏன் என்னுடைய காலத்தை விரயம் செய்ய வேண்டும், ஜெகநாத் பூரிக்கு சென்று ஜெகநாதருக்கு சேவை செய்து என்னுடைய காலத்தை கழிக்கலாமே என்ற ஒரு சிந்தனை அவருக்கு ஏற்பட்டது. So when he going to Puri, that time there was one river. So in that river you want to cross, but it is a evening time, so nobody is there. That time only one boat was there, so he called the boatman. What he thought, now evening time, so I think he has more wealth, so by carrying him and keeping in that middle of that the deep river, we will throw him in that water, we will take all these wealth. அந்த சமயத்தில் இவர் நதிக்கரையில் நின்று கொண்டிருந்தார். அது ஒரு சாயங்கால நேரம், இரவு தொடங்கும் பொழுது தொடங்க போகும் நேரமாகும். அந்த சமயத்தில் ஒரே ஒரு படகுக்காரர் மட்டும்தான் இருந்தார், வேறு யாரும் இல்லை. எனவே இவர் அந்த படகுக்காரரை அழைத்து தன்னை படகில் ஏற்றி அந்த கரைக்கு கொண்டு போய் விடுமாறு கேட்டார். அந்த படகுக்காரர் சிரித்தார். இவர் தனியாக இருக்கிறார், கையில் செல்வம் வேற அதிகமாக இருக்கிறது. எனவே ஆற்றின் நடுப்பகுதியில் இவரிடம் இருக்கும் செல்வத்தை பறித்து கொண்டு இவரை நீரில் மூழ்கடித்து விடலாம், இது யாருக்கும் தெரியாது என்று அந்த படகுக்காரர் திட்டமிட்டார். So on that time Lord appeared when he tried to do this.
So, and the Lord chastised that fisherman, that portman, and Lord also advised to the portman, you have to make him to cross this river, and you tell the way to go to Puri to see the Lord. இந்த படகோட்டி விதமாக சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுது பகவான் தோன்றினார். பகவான் தோன்றி இந்த படகோட்டியை தண்டித்தார். அதோடு கூறினார், நீ அவரை சரியாக பாதுகாப்பாக படகில் ஏற்றி அந்த கரையில் சென்று விட வேண்டும். அதோடு பூரியை சென்று சேரும் வழியையும் நீதான் அவருக்கு சரியாக காட்ட வேண்டும் என்று கூறினார். So when he went to the Puri, that time Ratha Yatra happening. So in that festival he attended and he seen the darshan of the Lord, and at the time, out of his extreme love for the Lord, he gave up this material body and went to the spiritual world. அந்த சமயத்தில் பூரியில் ரத யாத்திரை நிகழ்வு நடந்து கொண்டிருந்தது. இவர் சென்று அங்கே ரத யாத்திரையை கண்குளிர கண்டார். அந்த தரிசனத்தை பார்த்த பிறகு இவர் மிகுந்த ஆனந்தம் அடைந்தார், பரவச நிலை அடைந்தார். அந்த சமயத்தில் இவருடைய ஆத்மாவானது உடலை விட்டு பிரிந்து ஆன்மீக லோகத்தை அடைந்தது. So Lord has two purpose. One is to express his love. Lord has activity for two purpose. One is to express his love. For that he doing some activities, and to protect the devotees and unrelated demons. These are two purpose. பகவான் செயல் செய்வதற்கு இரண்டு காரணங்கள் இருக்கிறது. முதல் காரணம், அவருடைய அன்பை வெளிப்படுத்த அவர் ஆசைப்படுகிறார், இதற்காக அவர் செயல் செய்கிறார். இரண்டாவது காரணம், பக்தர்களை பாதுகாத்து அசுரர்களை அழிக்கிறார். இந்த இரண்டாவது காரணத்திற்காக அவர் செயல்கள் செய்கிறார். So if Lord has the purpose of Lord activities for his own pleasure means it's look like selfish. Lord is selfish. தன்னுடைய சொந்த ஆனந்தத்திற்காக பகவான் செயல்படுகிறார் என்றால் பகவான் சுயநலமானவர் என்பது போல தெரியும். We criticize for doing ourselves, not doing pure bhakti means we criticize. So Lord also doing something for himself means not correct. நாம் தூய பக்தி செய்யாவிட்டால் அதையே நாம் குறை கூறுகிறோம். அவ்விதமாக இருக்கையில் பகவான் சுயநல ஆசையோடு செயல்பட்டார் என்றால் அது சரியானதாக கருதப்படாது. And we know Lord is satisfied himself. He does not need anything. அதோடு நமக்கு தெரியும், பகவான் தன்னில் பூரண திருப்தி அடைந்தவர். அவருக்கு தனிப்பட்ட விஷயங்கள் எதுவும் தேவையில்லை. So the very nature of the Lord is please. So he is already in please. பகவானின் இயல்பே ஆனந்தம் தான். அவர் எப்பொழுதுமே ஆனந்தமாக இருக்கிறார். So if Lord is please means Lord will not do anything. He will sit simply in the spiritual world. பகவான் ஆனந்தமாக இருக்கிறார் என்றால் அவர் எந்த செயலும் செய்யாமல் ஆன்மீக லோகத்தில் அமைதியாக அமர்வார். But that is not true. Lord is doing so many activities. ஆனால் இது உண்மை இல்லையே. பகவான் பல செயல்கள் செய்கிறாரே. There are so many things in the spiritual world. There is so many things manifested in the spiritual world. ஆன்மீக லோகத்தில் பல பொருட்கள் வெளிப்படுகிறது, பல பொருட்கள் இருக்கிறது. If he is already in enjoyment, then why he is doing like this? We are creating so many things. If I have already enjoyment, then why I have to manifest so many things? ஏற்கனவே பகவான் ஆனந்தத்தை அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறார் என்றால் அவர் ஏன் இது போன்ற பல விஷயங்களை வெளிப்படுத்த வேண்டும்? So Paladev Vidyabhushan, he giving the reason for Lord manifestation is expression of bliss. This all pastimes are expression of is bliss. பலதேவ் வித்யாபூஷன் இதற்கான காரணத்தை நமக்கு தெரிவிக்கிறார். பகவான் இது போன்ற பல விஷயங்களை வெளிப்படுத்துவது, பல லீலைகள் புரிவது, இவை அனைத்தும் அவர் ஆனந்தத்தை வெளிப்படுத்தும் வழிமுறை என்று கூறுகிறார். So one analogy is one person deeply sleeping and without immediately after waking, without any cause or reason, he is jumping.
That is because of his bliss. Ananda he is expressing through dancing, but no cause. Why he, if you ask why you are dancing, you cannot say anything. Only I am happy, I am dancing. இதை ஒரு உவமை மூலமாக புரிந்து கொள்ள நாம் முயற்சிக்கிறோம் என்றால், ஒரு நபர் தூங்கிக் கொண்டிருக்கிறார், திடீரென்று விழித்து எழுந்து அவர் ஆனந்தமாக அந்த மெத்தையிலேயே நடனமாடுகிறார், குதிக்கிறார். ஏன் இவ்விதமாக செய்கிறார் என்று அந்த நபரை கேட்டோம் என்றால், எனக்கு தெரியாது காரணம், ஆனால் நான் ஆனந்தமாக இருக்கிறேன், அதை நான் வெளிப்படுத்துகிறேன் என்று அவர் கூறுவார். So that spiritual bliss, the nature of spiritual bliss of Lord is not static, ever increasing. பகவானின் ஆன்மீக ஆனந்தமானது ஒரு நிலையான ஆனந்தம் இல்லை, அது எப்பொழுதுமே அதிகரித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய ஆனந்தமாகும். So how he should express that ever increasing bliss? அந்த அதிகரித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய ஆனந்தத்தை அவர் எப்படி வெளிப்படுத்த வேண்டும்? And that is that bliss by having that variety, rasa. அந்த ஆனந்தம் காரணமாகத்தான் அந்த வகைப்பாடு, அந்த ரசங்கள் இருக்கும் வகைப்பாடானது உருவாகிறது. When you will be say I am happy, எப்பொழுது நான் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறேன் என்று கூறுவோம்? so some rasa, if you have some rasa, then it rise to bliss. நம்மிடம் ஒரு ரசம் இருக்கும் பொழுது அதன் மூலமாக நாம் ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கிறோம். So Taittiriya Upanishad says Lord is rasavai saha. பகவான் ரசவை சகா என்று தைத்திரிய உபனிஷத் கூறுகிறது. So Lord is rasa, and how you get that rasa? How Lord get that rasa? பகவான் தான் ரசங்கள் ஆவார். பகவானுக்கு எப்படி ரசம் கிடைக்கிறது? That rasa not by one person. Per rasa it need 2 person. ஒரு தனிநபர் எந்த ஒரு ரசத்தையும் அனுபவிக்க முடியாது. ரசத்தை அனுபவிக்க வேண்டும் என்றால் குறைந்தபட்சம் 2 நபர்கள் தேவை. In the material world, people are want happiness. They are purchasing, they having car, money, but there is no exchange with the car and that person. For exchange purpose, it need another person. Relationship need. பௌதிக உலகத்தில் மக்களுக்கு மகிழ்ச்சி தேவை. அந்த மகிழ்ச்சியை அடைய அவர்கள் கார், பெரிய வீடு போன்றவற்றை வாங்குகிறார்கள். ஆனால் அந்த கார், பெரிய வீடு போன்ற விஷயங்களோடு ஒரு பரிமாற்றத்தை அவர்களால் செய்ய முடியாது. இதன் காரணமாகத்தான் அன்பு பரிமாற்றம் செய்வதற்கு அவர்களுக்கு பிற சக மனிதர்களின் துணை தேவை. So in the material world, people getting happiness because of they having relationship with others, not by having car and money, home. No, because they having relationship with other, they getting the certain kind of rasa. Through that they are getting happiness. பௌதிக உலகத்தில் கார், பெரிய வீடு, சொத்து போன்றவற்றின் மூலமாக மக்களுக்கு மகிழ்ச்சி கிடைப்பதில்லை. மாறாக வேறு சக மனிதர்களோடு ஒரு ரசம் அல்லது உறவை வளர்த்துக் கொள்வதன் மூலமாக அவர்களுக்கு அந்த மகிழ்ச்சியானது கிடைக்கிறது. In spiritual rasa also, and spiritual happiness, to get spiritual happiness we need 2 person. ஆன்மீக ரசத்திலும் ஆன்மீக ஆனந்தத்தை அல்லது மகிழ்ச்சியை அனுபவிக்க வேண்டும் என்றால் அங்கே 2 நபர்கள் தேவைப்படுகிறார்கள். So one person is Krishna, other person is devotee. ஒரு நபர் பகவான் கிருஷ்ணர், மற்றொரு நபர் பக்தர். So whole spiritual world is that is the expression of Lord bliss. பகவானின் ஆனந்தத்தை வெளிப்படுத்துவதுதான் இந்த மொத்த ஆன்மீக உலகத்தில் நடக்கும் செயலாகும். So he not only he having relationship with devotees, and the devotees having relationship with Lord and experiencing rasa, and through that they getting happiness. Not only in the spiritual world, the same Lord come to this material world and he having the same rasa of spiritual rasa in material world also. பகவான் பக்தர்களோடு ஆனந்தத்தை அனுபவிப்பது, பக்தர்கள் பகவானோடு ஆனந்தத்தை அனுபவிப்பது, இந்த நிகழ்வானது ஆன்மீக உலகத்தில் மட்டும் நடப்பதில்லை,
பௌதீக உலகத்திலும் பகவான் தோன்றுகிறார். அதே போல் பௌதீக உலகத்திலும் இருக்கும் பக்தர்களோடு பகவான் ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கிறார். பக்தர்களும் பகவானோடு ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கிறார்கள். So Lord comes to material world and perform pastimes. பகவான் பௌதீக உலகத்தில் அவதரித்து லீலைகளை செய்கிறார். So to do pastimes he manifests in particular form. லீலைகளை செய்ய வேண்டுமென்றால் அவர் ஒரு குறிப்பிட்ட வடிவத்தை வெளிப்படுத்த வேண்டும். So that form is spiritual and eternal form. This eternal form appears in the spiritual material world. Everyone can see that form. அந்த வடிவம் நித்தியமானது, ஆன்மீகமானது. இந்த நித்தியமான ஆன்மீக வடிவமானது இந்த பௌதிக உலகத்தில் தோன்றுகிறது. இதன் மூலமாக அனைவரும் அந்த வடிவத்தை காண முடிகிறது. But they see that different form, they see that form, different persons see differently. ஆனால் அந்த வடிவத்தை பார்க்கும் பொழுது பல நபர்கள் பல விதங்களில் அந்த வடிவத்தை பார்க்கிறார்கள். When devotees see that the spiritual form, appreciate and experience rasa. பக்தர்கள் பகவானின் அத்தகைய வடிவத்தை ஆன்மீக வடிவமாக பார்த்து பாராட்டுகிறார்கள். அதன் மூலமாக ரசங்களை அனுபவிக்கிறார்கள். And demon not see that spiritual form, but they see that form, but not spiritual aspect, like Kamsa seeing Krishna and thinking him Krishna as a material person. அசுரர்கள் அந்த ஆன்மீக வடிவத்தை பார்க்கிறார்கள், ஆனால் வேறொரு கண்ணோட்டத்தில் பார்க்கிறார்கள். உதாரணத்திற்கு கம்சன் கிருஷ்ணரை பார்க்கும் பொழுது கிருஷ்ணர் ஒரு பௌதிகமான நபர் என்றே கருதுகிறார். And by because of this their benefit is less, they getting less benefit. இதன் காரணமாக அந்த அசுரர்கள் அடையும் பலனானது மிக குறைவானதாக இருக்கிறது. So devotee experiences real rasa. பக்தர் தான் உண்மையான ரசத்தை அனுபவிக்கிறார். In the spiritual world that bliss is not static, ever increasing, so that the increases is because of having variety. ஆன்மீக லோகத்தில் ஆனந்தமானது ஒரு நிலையானதாக இருக்காது, எப்பொழுதும் அதிகரித்துக் கொண்டே இருக்கும். அது ஏன் எப்பொழுதும் அதிகரித்துக் கொண்டே இருக்கிறது என்றால் அங்கே வகைப்பாடுகள் அதிகமாக உள்ளது. Always newer and newer pastimes, and not only always newer and newer pastimes. எப்பொழுதும் புது புது லீலைகள் அங்கே நடந்து கொண்டே இருக்கிறது. So not only different pastimes in the variety of pastimes, and Lord appear in different variety of form also. பலதரப்பட்ட லீலைகள் புரிவதோடு பகவானும் பல வடிவங்களை கொண்டு அங்கே தோன்றுகிறார். So variety in pastimes, variety in the form of the Lord. லீலைகளிலும் வகைப்பாடுகள் உள்ளது, பகவானின் வடிவத்திலும் வகைப்பாடுகள் உள்ளது. So he appears here Madhya, Vṛraha, Kurma. So these are all spiritual and eternal form. மச்ச, வராக, கூர்ம போன்ற வடிவங்களை ஏற்று பகவான் அங்கே தோன்றுகிறார். இவை அனைத்தும் முழுமையாக ஆன்மீகமான நித்தியமான வடிவங்களாகும். So in that particular form perform particular pastimes. ஒரு குறிப்பிட்ட வடிவத்தில் பகவான் ஒரு குறிப்பிட்ட லீலையை செய்கிறார். So in Madhya form he was in the water. In Kurma form he maintained, he hold this mountain. In Vṛraha form he lift the earth from the Garbhodaya ocean. மச்ச வடிவத்தில் அவர் நீருக்குள் இருக்கிறார். கூர்ம வடிவத்தில் அவர் மலையை தாங்கி பிடிக்கிறார். வராக வடிவத்தில் அவர் பூமியை நீருக்குள் இருந்து எடுத்து வருகிறார். So by these pastimes he express his bliss, and by doing so he exhibiting, he fulfilling certain purpose. இந்த லீலைகள் மூலமாக அவர் ஆனந்தத்தை வெளிப்படுத்துகிறார். அதன் மூலமாக ஒரு குறிப்பிட்ட நோக்கத்தை அவர் நிறைவேற்றுகிறார். So like this Lord appear in this material world to express bliss with his devotees.
இவ்விதமாக பக்தர்களோடு ஆனந்தத்தை வெளிப்படுத்துவதற்காக பகவான் இந்த உலகத்தில் தோன்றுகிறார். And at the same time, as a side work, he removed the suffering from this material world. So this is the nature of the Lord. அதே சமயத்தில் இந்த செயலின் உப்ப விளைவாக இந்த பௌதிக உலகத்தில் இருக்கும் துன்பத்தை அவர் நீக்குகிறார். எனவே இவ்விதமாக பகவான் செயல்படுகிறார். So this rasa, when it will arise to the devotees? எப்பொழுது பக்தர்களுக்கு ரசங்கள் தோன்றும்? So when they will experience this bliss, this is happen in bhava stage only. எப்பொழுது அவர்கள் ஆனந்தத்தை அனுபவிப்பார்கள்? அவர்கள் பாவநிலை அடையும் பொழுது இந்த ஆனந்தத்தை அனுபவிப்பார்கள். So in the bhava stage only one can see the Lord. பாவநிலையில் மட்டும்தான் ஒருவரால் பகவானை காண முடியும். At this stage only rasa start to begin. This is the stage beginning of the rasa. அந்த நிலையில் தான் ரசங்கள் தோன்ற ஆரம்பிக்கிறது. அந்த நிலைதான் ரசங்கள் உருவாவதன் ஆரம்பமாகும். And full manifest in prema. பிரேம நிலையில் அந்த ரசங்கள் முழுமையாக வெளிப்படுகிறது. Because we have material body in the material world, and that rasa even at prema stage also we cannot experience because of this material body. பௌதிக உலகத்தில் பௌதிக உடல்களை நாம் கொண்டிருக்கும் காரணத்தினால் அந்த ரசங்களை பிரேமநிலை அடைந்தால் கூட இந்த பௌதிக சரீரம் காரணமாக நம்மால் அனுபவிக்க முடியாது. So when go to spiritual world, that time only one can experiences fully. ஆன்மீக லோகத்தை அடையும் பொழுதுதான் ஒருவரால் முழுமையாக இந்த ரசங்களை அனுபவிக்க முடியும். So what is rasa bhas? Rasa bhas is explained in Nectar of Devotion. ரச ஆபாசம் என்றால் என்ன? இந்த ரச ஆபாசம் என்ற நிலையை பற்றி பக்தி ரசாமத சிந்துவில் விளக்கப்பட்டுள்ளது. So it happened in the stages of sadhana bhakti. Sadhana bhakti, whatever we say this is rasa, these are not rasa, rasa bhas. இந்த ரசாபாஸ் என்பது சாதன பக்தி செய்து கொண்டிருக்கும் பொழுது நாம் அனுபவிப்பது. சாதன பக்தி செய்யும் பொழுது நாம் அனுபவிக்கும் எதுவும் ரசங்கள் இல்லை, மாறாக அது ரசாபாஸ் ஆகும். That meaning of rasabas is fake. ரசாபாஸ் என்ற வார்த்தையின் பொருள் போலியானது. That fake can be two things. One is pretending like acting like other person, not that is called one type. போலி இரு வகைப்படும். ஒரு வகை மற்றொரு நபரை போல் நடித்து காட்டுவது, நகல் செய்வது, இது ஒரு வகை. This is imitating. இது நகல் செய்வது என்று பொருள்படும். And this is not good. And another rasabas is due to material sentiment. Devotee, they do not intentionally think I have to imitate, but due to material sentiment they exhibit some bhava, some bhava. இது நகல் செய்வது இது பெரிதாக நன்மை விளைவிக்காது. இன்னொரு வகை என்னவென்றால் பௌதிக மனோ உணர்வு காரணமாக பக்தர்கள் சில உணர்வுகளை வெளிப்படுத்துவார்கள். அந்த பௌதிக உணர்வுகளை வெளிப்படுத்தி அவர்கள் பாவத்தை வெளிப்படுத்துவார்கள். So this is also rasa abhas, not it is a reflection, which image what we are doing which is not true. இதுவும் ரச ஆபாஸ் என்றுதான் கருதப்படுகிறது. உண்மையில் இது ஒரு பிம்பத்தை போன்றது. இங்கே நாம் செய்யும் எதுவும் உண்மையானது அல்ல. This is example. One example is sun in the cloud. Sun cannot see clearly, so this is because of cloud. இதற்கான ஒரு உதாரணம், வானம் மேகமூட்டத்தோடு இருக்கும் பொழுது நம்மால் சூரியனை தெளிவாக பார்க்க முடியாது. இது ஒரு பௌதிக உதாரணமாகும். In our case, why we are in rasabhas? Because of that cloud is anarthas. நம்மை பொறுத்தவரையில் நாமே இந்த ரசாபாஸ் நிலையில் இருக்கிறோம். சூரியனை மேகம் மறைப்பது போல் நம்முடைய பார்வையும் ஒரு மேகம் மறைக்கிறது. அந்த மேகம் அனர்த்தங்களாகும். So that anarthas obstruct bhava and prema.
இந்த அனர்த்தங்கள் தான் பாவா மற்றும் பிரேம நிலை அடைவதை ஒருவரிடமிருந்து தடுக்கிறது. So how when you are doing sadhana bhakti, we can identify I am in not in bhava stage, I am not in that position, I should not act. So how one can do these things? ஒருவர் சாதன பக்தி செய்யும் பொழுது தான் பாவ நிலையில் இல்லை, அந்த நிலையில் இருப்பது போல் தான் நடந்து கொள்ளக்கூடாது என்பதை எப்படி கண்டறிய வேண்டும், அவர் எப்படி செயல்பட வேண்டும்? So the answer is knowledge. We have so many books. Rupa Goswami clearly explained what is nama bhas, what is rasa bhas, what is not bhakti imitation. This is clearly explained by Rupa Goswami in the Nectar of Devotion. நாம் பல ஆச்சாரர்கள் புத்தகங்களை கொண்டிருக்கிறோம். ரூப கோஸ்வாமி அவர்கள் பக்தி ரசாம சிந்துவில் நாம ஆபாஸ் என்றால் என்ன, ரச ஆபாஸ் என்றால் என்ன, நகல் செய்வது என்றால் என்ன போன்ற விஷயங்களை தெளிவாக விரிவாக விளக்கி இருக்கிறார். And also he explained what is real bhava, what is real rasa, and that things also clearly he explained. உண்மையான பாவம் என்றால் என்ன, உண்மையான ரசம் என்றால் என்ன போன்ற விஷயங்களை பற்றியும் ரூப கோஸ்வாமி அந்த காப்பியத்தில் விளக்கி இருக்கிறார். And to understand these things, unintelligent person difficult to understand these levels. இது போன்ற நிலைகளை பற்றி புரிந்து கொள்வது என்பது புத்தி கூர்மை இல்லாத நபர்களுக்கு சாத்தியமில்லாத விஷயமாகும். So like this Lord appear in many forms, in different forms, animals like coming like this in Jagannath Yatra also he is coming in little different forms. These are all and astonishing and very good also. இது போல பகவான் பல வடிவங்களை ஏற்கிறார். சில சமயம் மிருக வடிவத்தை ஏற்கிறார். ஜெகநாத் ரத யாத்திரையிலும் அவர் பல வடிவங்களை வெளிப்படுத்துகிறார். இவை அனைத்தும் ஆச்சரியப்படக்கூடிய விஷய வகையிலும் அதே சமயத்தில் நன்மை விளைவிக்கக்கூடிய வகையிலும் அமைந்திருக்கிறது. So he came on fish form. That fish is 10 miles long and also beautiful, not ugly. So he is not like ordinary fish. So his form is more astonishing. அவர் மீன் வடிவத்தில் வந்தார். அந்த மீன் 10 மைல் நீளம் கொண்டிருந்தது. அதோடு அந்த மீன் அழகாக இருந்தது, அருவருக்கத்தக்க வகையில் இல்லை. எனவே பகவானின் அவதாரங்கள் அனைத்தும் அற்புதமானதாகவும் ஆச்சரியப்படும் வகையிலும் அமைந்திருக்கிறது. And is all the acts are like is for him is like play only. He not work hard to do anything. அவர் புரியும் அனைத்து செயல்களும் அவரை பொறுத்தவரையில் ஒரு விளையாட்டு தான். எந்த ஒரு செயலை செய்வதற்கும் அவர் கடினமாக உழைக்க தேவையில்லை. Easy for the Lord, not effort in doing it. அந்த செயலை செய்ய பகவான் மிகுந்த சிரமத்தை மேற்கொள்வதில்லை, கடின முயற்சி செய்வதில்லை. வெகு சுலபமாக அந்த செயலை அவர் செய்கிறார். And also he is not serious, he is in bliss. So he doing anything in the informal like fun. அவர் மிகுந்த கவனத்தோடு முழு அக்கறையோடு எந்த செயலும் செய்வதில்லை. எப்பொழுதும் ஆனந்தத்தை அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறார். இதன் காரணமாக அவர் செயல் புரியும் பொழுது அதை மிக விளையாட்டாக அவர் செய்கிறார். So we know in Jagannath pastimes also when he goes to Kundicha Mandir, sometime even though heavy person, more person with a strong body, they pull the ratha also, he will not move. நமக்கு தெரியும் ஜெகநாத் ரத யாத்திராவில் ஜெகநாதர் குண்டிச்சா ஆலயத்திற்கு செல்லும் பொழுது பலமான நபர்கள் அந்த ரதத்தை இழுத்தாலும் பகவானின் ரதமானது நகராமல் இருக்கும். Because it's Lord will, it's in Lord hand. If he wish to go, he will go. If not wish to go, he will not move. ஏனென்றால் அங்கு செல்வதும் செல்லாததும் பகவானின் கைகளில் இருக்கிறது. அவர் விருப்பப்பட்டால் ரதமானது அந்த இடத்திற்கு அவர் அழைத்து செல்லும். அவர் விருப்பப்படாவிட்டால் ரதம் அவர் இருக்கும் இடத்தை விட்டு ஒரு அங்குலம் கூட நகராது. So Lord activities has two purpose. One is primary purpose, secondary purpose, like devotee, taking care of the devotee, and these are all secondary devotee. Primary devotee is express his bliss. That is the primary devotee.
பகவானின் அவதாரத்திற்கு இரண்டு நோக்கங்கள் இருக்கிறது. ஒன்று முதன்மையான நோக்கம், இரண்டாவது இரண்டாம் பட்ச நோக்கம். பக்தர்களை பாதுகாப்பது என்பது இரண்டாம் பட்ச நோக்கமாகும். ஆனால் ஆனந்தத்தை அனுபவிப்பது என்பது பகவான் அவதாரத்தின் முதன்மையான நோக்கமாகும். So the devotee suffering can be mitigated by making the devotee in the primary purpose, involving in the primary purpose. பகவானின் முதன்மையான நோக்கத்தில் பக்தரை ஈடுபடுத்துவதன் மூலமாக பக்தரின் துன்பமானது அவரிடமிருந்து நீக்கப்படும். So if some devotee is in the suffering, is full of difficulty, means Lord make him the devotee into the making to involvement in the pastimes. Through involving in the pastimes, he increase in he is in the bliss. ஒரு பக்தர் மிகுந்த துன்பத்தை அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறார் என்றால் பகவான் தான் புரியும் லீலையில் அந்த பக்தரை சேர்த்துக் கொள்வார். அந்த லீலையில் பங்கு கொள்வதன் மூலமாக அந்த பக்தர் ஆனந்தத்தை அனுபவிப்பார். So here Lord Jagannath came in the Ratha Yatra because of expression of his bliss. இங்கே ஆனந்தத்தை வெளிப்படுத்துவதற்காக பகவான் ரத யாத்திரையில் ரதத்தில் அமர்ந்து வருகிறார். So Vaishnava will accept all these things. இந்த அனைத்து விஷயங்களையும் வைஷ்ணவர்கள் ஏற்றுக்கொள்வார்கள். So Lord doing this all is causeless mercy of the Lord. பகவானின் காரணமற்ற கருணை காரணமாகவே இந்த அனைத்து செயல்களையும் பகவான் செய்கிறார். And by his causeless mercy he given Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam to give benefit to the devotees. பக்தர்கள் பயனடைய வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் தன்னுடைய காரணமற்ற கருணை மூலமாக அவர் பகவத்கீதை, பாகவதம் போன்ற சாஸ்திரங்களை இந்த உலகத்திற்கு வழங்கி இருக்கிறார். So this is mercy of the Lord. இது பகவானின் கருணையாகும். So the devotee also the greatest goal for the devotee is to experience that bliss, not in the lowest level, lowest goal like getting material wealth or any other benefit, because that in the greatest goal is experience the bliss that devotee should have, in that they can experience highest bliss. ஒரு பக்தரின் மகத்தான நோக்கமானது அந்த ஆனந்தத்தை அனுபவிக்க வேண்டும். அதை விடுத்து தாழ்மையான நோக்கங்களாகிய உலக சுகங்களை அனுபவிக்க வேண்டும் போன்ற விஷயங்களில் பக்தர் இலக்காக கொண்டிருக்க கூடாது. மாறாக ஆனந்தத்தை அனுபவிக்க வேண்டும் என்ற ஒரு நோக்கத்தை கொண்டு பக்தர் செயல்பட்டார் என்றால் அவர் மிக உயர்ந்த இலக்கை நிச்சயமாக அடைவார். So Lord also want bliss, devotee also want bliss. So by following this bhakti, devotee also get bliss, Lord also get bliss. பகவானும் ஆனந்தம் வேண்டும் என்று விரும்புகிறார், பக்தரும் ஆனந்தம் வேண்டும் என்று விரும்புகிறார். எனவே இந்த பக்தி வழிமுறையை கடைபிடிப்பதன் மூலமாக பகவான் மற்றும் பக்தர்கள் இருவருமே ஆனந்தத்தை அனுபவிப்பார்கள். So and not only Lord comes, Lord doing so many varieties of pastimes and variety of forms, and sometime he in disguise form also he doing manifesting some pastimes through that variety also he like. பகவான் நேரடியாக வந்து லீலை பெறுவதோடு சேர்த்து மறைமுகமாகவும் அவர் தன்னுடைய தோற்றத்தை மறைத்துக் கொண்டும் பக்தர்களோடு பல வகைகளில் லீலைகள் புரிகிறார். இந்த வகைப்பாடுகளும் பகவானுக்கு பிடித்தமானதாக இருக்கிறது. Sometime he disguised himself, like in Vṛndāvana 1 year he as a covered boy and cows 1 year, and in Vṛndāvana in front of the gopīs he is in 4 armed forms, and sometime he himself come as a gopīs. விருந்தாவனத்திலும் பகவான் தன்னுடைய உண்மையான அடையாளத்தை மறைத்துக் கொள்கிறார். ஒரு இடையர் சிறுவனாக 1 ஆண்டு காலம் அங்கே வசிக்கிறார். அதோடு சில சமயத்தில்
கோபியர்கள் முன்னிலையில் அவர் 4 கரங்களை கொண்ட விஷ்ணுவின் வடிவத்தை ஏற்று தோன்றுகிறார். சில சமயம் அவர் ஒரு சாதாரண இடையரசனாக அங்கே தன்னை வெளிப்படுத்துகிறார். இவ்விதமாக தன்னுடைய உண்மையான அடையாளத்தை பகவான் விருந்தாவனத்தில் மறைத்துக் கொள்கிறார். And in Dvārakā, he in different forms he going as a spy to watch that country. துவாரகையில் உளவாளி வேலை பார்ப்பதற்காக, நாட்டில் என்ன நடக்கிறது என்பதை உளவு பார்ப்பதற்காக அவர் பல வடிவங்களை ஏற்று அவர் வெளியே செல்கிறார். So devotee also like varieties, Lord also like varieties. So through that highest bliss, devotee also experiencing, Lord also experiencing. பக்தருக்கும் வகைப்பாடுகள் பிடிக்கும், பகவானுக்கும் வகைப்பாடுகள் பிடிக்கும். எனவே இந்த வகைப்பாடுகள் மூலமாக பக்தர் மற்றும் பகவான் இருவருமே உயர்ந்த ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கிறார்கள். So that is the purpose of Lord, and in this way Lord giving pleasure to the devotee in Ratha Yatra. இதுதான் பகவான் தோன்றுவதற்கான நோக்கமாகும். எனவே இவ்விதமாக ரத யாத்திரை நிகழ்ச்சியின் மூலமாக பக்தர்களுக்கு பகவான் ஆனந்தத்தை வழங்குகிறார். So that Chaitanya Mahaprabhu exhibiting this highest level of prema. So Chaitanya Mahaprabhu movement is very very greatest, and it satisfy in all aspect everything. சைத்தன்ய மகாபிரபு மிக உயர்ந்த ஆனந்தத்தை வெளிப்படுத்துகிறார். எனவே இதன் மூலமாக சைத்தன்ய மகாபிரபு உருவாக்கிய இந்த இயக்கமானது மகத்தானது. எந்த வகையில் பார்த்தாலும் இந்த இயக்கம் மகத்தானது. அனைத்து வகையிலும் பல சிறப்பம்சங்களை இது வெளிப்படுத்துகிறது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். In terms of philosophy, in terms of benefit, in terms of practice, all way the Chaitanya Mahaprabhu movement is greatest. தத்துவத்தின் அடிப்படையில் பார்த்தாலும் சரி, பலன்களின் அடிப்படையில் பார்த்தாலும் சரி, பயிற்சி செய்யும் வழிமுறையின் அடிப்படையில் பார்த்தாலும் சரி, எந்த அடிப்படையில் பார்த்தாலும் இந்த மகாபிரபுவின் இயக்கமானது மகத்தானது என்பது நமக்கு புரியும். So in terms of philosophy, there are so many religions, they will accept Vedas, but they cannot explain all these things with clearly. For example, we have in Vaishnava Sampradaya itself, we have Madhya Sampradaya, Ramanuja Sampradaya. Madhya Sampradaya, he accepting duality, but he interpreting oneness. Oneness. வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்தில் வேதங்களை படித்து இந்த விஷயங்களை ஏற்றுக்கொள்வார்கள். ஆனால் முழுமையாக அவர்கள் அதை புரிந்து கொள்ள மாட்டார்கள். உதாரணத்திற்கு மத்வ சம்பிரதாயம், ராமானுஜ சம்பிரதாயம் போன்ற பல சம்பிரதாயங்கள் இருக்கிறது. மத்வ சம்பிரதாயத்தில் இருமையை ஏற்றுக்கொள்வார்கள், ஆனால் அவர்கள் வெளிப்படுத்துவது ஒருமையாகத்தான் இருக்கும். He interpreting this oneness like Lord is control everything. Like Prime Minister of India is one with country. That means Prime Minister of India controlling the country. In that sense, Lord is everywhere. So the interpreting like in Madhya Sampradaya and Ramanuja Sampradaya, they are Visishtadvaita. That means Lord is one with qualification. ராமானுஜ சம்பிரதாயத்தில் விசிஷ்ட அத்வைத கொள்கை கடைபிடிக்கப்படுகிறது. அதாவது பகவான் தகுதியுடைய நபராக ஒருமையை கொண்டிருக்கிறார் என்று கூறப்படுகிறது. இங்கே மத்வ சம்பிரதாயத்தில் எப்படி ஒரு பிரதமர் நாட்டை கட்டுப்படுத்துகிறாரோ அதே போல் பகவான் அனைத்தையும் கட்டுப்படுத்துகிறார் என்ற ஒரு கொள்கையானது அங்கே பின்பற்றப்படுகிறது. So in Madhya Sampradaya, oneness he interpreting, and Shankaracharya Sampradaya he interpreting duality. So both are interpreting either of one. And Ramanuja Sampradaya, he telling, he giving example, this body is there and Atma is there. Because of Atma, this body is moving. At the same time, this body is different, Atma is different. மத்வ சம்பிரதாயத்தில் ஒருமை வெளிப்படுத்தப்படுகிறது. ராமானுஜ சம்பிரதாயத்தில் இருமை வெளிப்படுத்தப்படுகிறது. ராமானுஜ சம்பிரதாயத்தில் ஒரு உதாரணம் தரப்படுகிறது. நம்முடைய உடல் இருக்கிறது, அந்த உடலுக்குள் ஆத்மா இருக்கிறது. ஆத்மா இருக்கும் காரணத்தினால்தான் இந்த உடல் நகர்கிறது, செயல்படுகிறது என்ற உதாரணம் தரப்படுகிறது. And he giving another example, flower smell, fragrance. That fragrance is, if not there in the flower, we no more say this is flower. So both are intimately connected. The problem in this philosophy is the Lord is not fully independent. He has to dependent
to the little bit about in the Sakti. இன்னொரு உதாரணம் மலர். மலரிலிருந்து அதன் வாசனையை பிரிக்க முடியாது, இரண்டுமே ஒன்றோடு ஒன்று தொடர்புடையது என்று இந்த கொள்கை விளக்குகிறது. இங்கே பிரச்சனை என்னவென்றால், பகவான் சுதந்திரமானவர் என்ற கருத்தை இந்த சம்பிரதாயத்தில் இருப்பவர்கள் ஏற்பதில்லை. பகவான் தன்னுடைய சக்திகளை சார்ந்திருக்கிறார் என்றவாறு இவர்கள் புரிதல் கொண்டிருக்கிறார்கள். And Christianity, they will accept material world, they will accept Supreme Lord, they will accept aspect of mercy, and they will accept jiva, but no more, they will not accept karma. கிறிஸ்துவர்களை பொறுத்தவரையில் அவர்கள் பௌதிக உலகத்தை ஏற்றுக்கொள்வார்கள், பரமபுருஷ பகவானை ஏற்றுக்கொள்வார்கள், கருணையை ஏற்றுக்கொள்வார்கள், ஜீவாத்மாக்கள் இருப்பதையும் ஏற்றுக்கொள்வார்கள். ஆனால் கர்மவினை இருக்கிறது என்பதை மட்டும் அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள். இதுதான் அவர்கள் மதத்தில் இருக்கும் பிரச்சனையாகும். If we ask what about karma, it is mentioned in the Vedas, they will say Lord is merciful. So when Lord merciful, nobody become unhappy. If nobody is unhappy, where is that next birth? Because of our sinful act only, we are taking next birth, karma coming. When Lord is merciful, who will do sinful activities? So nobody doing no sinful, everything is because of Lord mercy, there is no more rebirth. அவர்களை பொறுத்தவரையில் பகவான் கருணை வாய்ந்தவர். அவர் கருணையை வழங்கும் பொழுது யார் பாவ காரியங்களில் ஈடுபடுவார்? எனவே யாரும் பாவ காரியங்களில் ஈடுபட மாட்டார். எனவே அவர்களை பொறுத்தவரையில் பகவான் கருணையை வழங்குகிறார், யாரும் பாவ காரியங்கள் செய்வதில்லை. இதன் காரணமாக யாரும் மறுபிறவி அடைவதில்லை என்ற ஒரு கொள்கையை அவர்கள், அதாவது கிறிஸ்தவர்கள் கடைபிடிக்கிறார்கள். And Shankaracharya's, he will not accept jivas. He say this is not exist, and he will say this material world is not exist, karma not exist, jiva not exist, only Supreme Lord is exist. This is also not acceptable because we are seeing people are suffering, and that is, he says this is not, suffering is not really exist, he says. சங்கராச்சாரியார் கடைபிடிக்கும் கொள்கையில் ஜீவாத்மாக்களை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார், பௌதிக உலகத்தை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார், கர்மவினை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார், பரமபுருஷ பகவான் இருக்கிறார், இந்த ஒரு கொள்கையை மட்டும் ஏற்றுக்கொள்வார். ஜீவாத்மாக்கள் துன்பப்படுகிறது என்றால் அதை அவர் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார். இது உண்மை அல்ல, இந்த பௌதிக லோகம் உண்மை அல்ல, ஜீவாத்மாக்களும் உண்மை அல்ல. அவ்வாறு இருக்கையில் அவர்கள் அனுபவிக்கும் துன்பம் மட்டும் எப்படி உண்மையாக இருக்க முடியும் என்றவாறு அவர் வாதம் செய்வார். So in all the philosophy there is a little bit unsatisfaction, but in Chaitanya Mahaprabhu philosophy, Ajintya Veda Veda, you will not interpret anything, you will take it as it is. அனைத்து வகையான தத்துவங்களிலும் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவிற்கு அதிருப்தியானது இருக்கிறது. ஆனால் சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் அச்சிந்திய பேத அபேத தத்துவத்தில் அனைத்து விஷயங்களும் வெளிப்படுத்தப்படுகிறது. எனவே அதில் அதிருப்தி அடைவதற்கான காரணமே இல்லை. So he accept oneness also, he accept duality also, and we may doubt how one become black at the same time white. அவர் ஒருமை கொள்கையும் ஏற்கிறார், இருமை கொள்கையும் ஏற்கிறார். இப்பொழுது நமக்கு ஒரு சந்தேகம் வரலாம், எப்படி ஒரே நபர் வெள்ளையாகவும் இருக்க முடியும், கருப்பாகவும் இருக்க முடியும்? So this is answered by accepting Lord's inconceivable potential, Ajintya Sakti. இதற்கான பதில் பகவானின் புரிந்து கொள்ள முடியாத சக்தி, அஜிந்த சக்தி என்ற விளக்கத்தின் மூலமாக வழங்கப்படுகிறது. So Lord by his inconceivable potency, he is spread everywhere, and Lord by his inconceivable potency, he is in one place also, and in that way we are accepting everything from the Shastra as it is. பகவான் புரிந்து கொள்ள முடியாத சக்தியின் மூலமாக ஒரு இடத்தில் இருக்கிறார், அதே சமயத்தில் அதே பகவான் புரிந்து கொள்ள முடியாத சக்தியின் மூலமாக பல இடங்களில் இருக்கிறார். எனவே இவ்விதமாக சாஸ்திரங்களில் இருக்கும் அனைத்தையும் நாம் ஏற்றுக்கொள்கிறோம். So in that way, by Lord is different from everything, he is controlling everything, he is independent, completely independent. இந்த வகையில் பகவான் பூரண சுதந்திரம் உடையவர், அவர்தான் அனைத்தையும் கட்டுப்படுத்துகிறார், மற்ற அனைத்து விஷயங்களிலிருந்தும் அவர் மாறுபட்டிருக்கிறார் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்கிறோம். So in that way, by following Chaitanya Mahaprabhu, by chanting Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, we can accept fully what Chaitanya Mahaprabhu try to giving to us in this Kali Yuga for us.
இவ்விதமாக சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் கொள்கைகளை ஏற்று அவரின் அடிச்சுவடை பின்பற்றுவதன் மூலமாக அவர் இந்த உலகத்தில் அவர் வழங்க இருக்கும் தத்துவத்தை நாம் புரிந்து கொள்கிறோம். நமக்காக அவர் என்ன வழங்கியிருக்கிறார் என்பதை நம்மால் முழுமையாக புரிந்து கொள்ள முடிகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. Any online question? No, Prabhuji, there are no online questions. Thanks for the wonderful class. Hare Krishna.